Morning guys. So today we are going to check out a new topic, very interesting topic called modular design. I am very confident that you must have heard about a modular design which have been implemented in your house. Yes, modular kitchen. I am talking about modular kitchens. Like nowadays, it's very popular actually. Even in towns, even in villages and all, I could able to see the modular kitchen concept, which is far more easier than the traditional way of installing a kitchen, right? What is modular, right? Even actually KTU subjects and all, they have been divided into modules actually, am I right? Say for example, you are studying signals and systems. In signals and systems we study 6 different modules, right? For example, module 1, module 2, module 3, and module 1 discusses about one particular tool, and module 2 will be discussing about some other tool which may be or may not be related to module 1. Very important. Okay le, appo module 1 il നമ്മൾ discuss ചെയ്യുന്ന tool need not be discussed in the module 2. It need not be an extension of module 1. It can be an extension. It need not be an extension as well, right? അപ്പോൾ അടുത്ത module 3, module 4 അതുപോലെയാണ് module 6 വരെ. ഒவ்வொரு മോഡ്യൂളിലും ഇവിടെ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടൂൾസുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ eventually all these tools whichever we are studying from module 1 to module 6 will help you in understanding a subject called signals and systems, so that you can analyze any system or else a signal. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സെപ്പറേറ്റ് മോഡ്യൂളുകളായിട്ടാണ് അവിടെ പിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദേ ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് കെയർഫുള്ളി. ഇപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ 1 തന്നെ എല്ലാ ടൂൾസും പഠിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മോഡ്യൂൾ 1 എല്ലാ ടൂൾസും, മോഡ്യൂൾ 2 അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ, മോഡ്യൂൾ 3 അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അവർ. മോഡ്യൂൾ 1 ഒരു ടൂൾ, മോഡ്യൂൾ 2 അനദർ ടൂൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് റീസൺ വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ ടൂൾസും ഒരുമിച്ചാക്കിയാൽ, in case if you study all the modules together, then what you are equipped is to get a complete idea about signal systems, so that you can understand how to analyze a system or else understand how to analyze a signal. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ മോഡ്യൂളർ ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോഡ്യൂളർ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്ക്. അവിടെ ഉള്ള വിൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിമ്നി വാസ് നോട്ട് ഇൻബിൽറ്റ് when we build the kitchen, right? കിച്ചൺ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മൾ ഇത് ഒന്നും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വാട്ട് വി ഡു ഈസ് വിൻഡോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈക്ക് മോഡുലർ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പേ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഏജൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിൻഡോസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരും. വിൻഡോസിന് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ട്രോളീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരും. അതുപോലെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ചിമ്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരും. അതുപോലെ ഒவ்வொரு കാര്യങ്ങളും അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ഒவ்வொரு കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നാളെ ഒരു ദിവസം ഒരു വിൻഡോയിൽ പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് മറ്റേ വിൻഡോനെ ബാധിക്കില്ല. ഈ വിൻഡോനെ മാത്രം എടുത്ത് കളയുക, മനസ്സിലായോ? ഈ വിൻഡോനെ മാത്രം റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നാളെ ഒരു ചിമ്നിയിൽ പ്രശ്നം വന്നാലേ ഇത് വേറെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. ലൈക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ കിച്ചനെ നമ്മൾ ഇടിച്ച് പൊളിക്കണ്ട, ആ കിച്ചനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട. കിച്ചണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഈ ചിമ്നിനെ മാത്രം ഊരിട്ട് വേറൊരു ചിമ്നി വയ്ക്കുക. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മോഡുലർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ, അഗൈൻ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ സിസ്റ്റമാണ്. ജസ്റ്റ് ആൾറെഡി ബിൽഡ് ചെയ്ത ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കോമ്പണന്റ് കൊണ്ടുവരിക, ദേ വിൽ ബി അസംബ്ലിംഗ് ദാറ്റ് ടുഗദർ ഇൻ ദ കിച്ചൺ ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗോ. സിമ്പിൾ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ നാളെ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ലൈക്ക് റീപ്ലേസ്ഡ്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, നാളെ സപ്പോസ് ഡിസൈനിൽ ഒരു പുതിയ മാറ്റം വന്നു, ഒരു ന്യൂ ഡിസൈൻ വന്നു കിച്ചണിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നാളെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ആ വിൻഡോന്റെ കളർ ഇഷ്ടമില്ല, അത് മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റാം. അതിന് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് അഫക്ട് the entire functionality of the kitchen. So this is the primary idea of this particular modular design concept. This is what we are going to study here as well. Simple. As I said in the previous slide,
A module means separate elements ആണ്. Okay, so a modular design, it's an approach in which a product is designed for assembling in module wise fashion. അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് actually. So modular products it will be composed of many modules. അതല്ലേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല ശരി മോഡ്യൂൾ a product നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ it will be comprised of many modules. So ഈ many modules will be comprised together to form a product. അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിൽ. പിന്നെ these modular products, it can be anything, like it can be your machines or assemblies or components that can fulfill an overall function. അത്രയേ ഉള്ളൂ. It can be a combination of this several machines or several assemblies or several components, but having said that, it will be it will be put together to achieve one particular goal. Okay, so and one more important thing is these modules may be of varieties of sizes also. So എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണല്ലേ, നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. സോ ഒന്നുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സൈസിൽ, ഒന്നുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണാലിറ്റിയിലും ഒന്നുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ when put together, everything will work together for single goal. Okay, let me rub this. So as I was mentioning, look at this practice that subdivides a system into smaller parts as well as components. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. Okay, so ഈ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് it can be independent of each other, or else it can play with the other modules as well. Okay, so that is that. Probably the biggest advantage is, this the lifetime of the single particular module will not affect the other modules in the particular structure. Look at this one. A module system design has no distinct lifetime and exhibits a flexibility. What kind of flexibility it gives? It gives a very, very important flexibility that the life of one machine or one particular module will not affect the functioning of the other particular module. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ആൾസോ modularity is also called as, modularity can also be defined by the dimensions it causes, dimension which it affects actually. So in the various nature, that is in the form of so that is in the freedom of the firm as well as the cost as well as its operation. So one more thing, keep it in mind, there is a concept called modularization. എല്ലാം സെയിം കാര്യമാണ്, again and again it will be repeated. So this particular modularization, this particular concept is defined as what നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാലോ, dividing that particular product into discrete units based on some criteria which you can develop. This particular concept is called modularization. Okay, so obviously this particular modular products or modular systems are built up of either separable or else inseparable units called modules. ഇതാണ് ഞാൻ already explain ചെയ്ത കാര്യം. Look at this. The main significant benefit of the modularity or modularization concept, it reduces the cost. നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാ സാർ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ആവും? ഞാൻ പറയാം. അത് പിന്നെ interoperability, shorter learning time, flexibility in design, augmentation means adding it up, right? So ഇങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഹൗ ഇറ്റ് പ്ലേസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ്, ഇത് എല്ലാം ഒவ்வொரு മോഡ്യൂളാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ പറയണത് എ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സിന് മാത്രം എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ഡു, ഐ ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ദിസ് വൺ. പക്ഷേ മോഡുലർ കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ മാറണം, മനസ്സിലായോ? മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് മാറ്റണം. എൻറ്റയർ എ ഷുഡ് ബി മോഡിഫൈഡ്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഗ്രൂപ്പ്സ് ഐ തിങ്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ചെറിയ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളിൽ ഉരുവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടീം ഉണ്ടാവും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീം സ്മോൾ എ. ഓക്കെ, this particular small team A, this particular small A, they may not understand even the working of the Y module. No need for them to understand that. No need for them to understand the working of module Z. Okay, so all they bother is about this one X. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് highly skilled labor വേണമെന്നില്ല.
മനസ്സിലായോ? ഹൈലി സ്കിൽഡ്, ഇവിടെ സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല, ഹൈലി സ്കിൽഡ് ലേബർ വേണമെന്നില്ല. ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് വൈ, ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദറ്റ് വൺ, ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ്, since this team A, I don't know how to put this, yeah, team A is involved again and again in production of only the X module, their experience in production of the X module is becoming superior. So they are taking very short time of learning actually, right? So அது പിന്നെ flexibility in design, like നാളെ സപ്പോസ് ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ വന്നാൽ ഈ വൈ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വൈ ഡാഷ് കൊണ്ടുവരാം. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലോജിക് ആക്ച്വലി. പുതിയ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലുക്ക് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് സീൻ ഇൻ ഓഫീസസ് ആൻഡ് ആൾ. നമ്മളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് എല്ലാ എൻറ്റയർ ഫർണിച്ചർ അവർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് അസംബ്ലിംഗ് ആണ് അല്ലേ, അസംബ്ലിംഗ് ആണ്. അവർ മറ്റേ പേപ്പർ റോഡിനെ കൊണ്ടുവരും, ഇവിടെ വെച്ച് അസംബിൾ ചെയ്യും, എല്ലാം പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ സിസ്റ്റമാണ്. ലുക്ക് ദ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ദേ ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ അസംബ്ലിംഗ് ദ കാർസ്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലേ. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ മറ്റേ പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല, ബിക്കോസ് അവരുടെ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെയിം മോഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ്. സോ ദാറ്റ് യു നോ ആക്ച്വലി ഫൈനലി വൺ ഗൈ വിൽ ബി സിറ്റിംഗ് ദർ ഫോർ അസംബ്ലി. ഈവൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓട്ടോമറ്റൈസ്ഡ് ഓൾസോ, റൈറ്റ്? ഓ മൈ ഗുഡ്നസ്, even it can be automatized as well, right? So ഇങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഫർണിച്ചേഴ്സ്, പിന്നെ ലൂംസ്, റെയിൽ റോഡ്സ് എല്ലാം പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ്. ഈവൻ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ബ്രിഡ്ജ്, ഇവിടെ ഇല്ല, ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ എഴുതിയില്ലാണ് തോന്നുന്നത്, പക്ഷേ ബ്രിഡ്ജ് അടിപൊളി എക്സാമ്പിളാണ്. ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ അല്ലേ, എല്ലാം സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ബോൾട്ടിങ് ഇറ്റ്. They are not even using cementing to connect the actually one particular structure. Just ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് they are implanting the poles. ഇതിന് ഉറപ്പായിട്ട് സിമെന്റ് ആണല്ലോ. പിന്നെ വേറെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ആക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ അവർ ലൈക്ക് they will be putting on, and finally road will be prepared, right? They simply actually they create this particular modules in a far away place. They use huge tanker lorries to shift it to the particular spot, then plug and play. This is modular kitchen. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബ്രിഡ്ജസ് അങ്ങനെയാണ് പണിയുന്നത് ആക്ച്വലി. എല്ലാ ബ്രിഡ്ജസും ഇല്ല, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് അറിയില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ, എൻ്റെ ടൗണിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി പണിഞ്ഞത്. എല്ലാ ബ്രിഡ്ജും ഇതുപോലെ പണിയില്ല. സെവറൽ ടൈപ്സ് ആർ ദയർ ഇറ്റ് സീംസ്. പക്ഷേ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ലൈക്ക് ദേ ഇംപ്ലാന്റഡ് സം സ്റ്റീൽ കോളംസ്, they called it as steel columns, and they took it, they took this particular structure, horizontal structure, one day everything, like first columns ingane vachondu poi, and then finally one particular day they implanted everything. Suddenly a bridge appeared there, okay, something like that. And even cars also, cars, bikes, ellam ipo cars, bikes എല്ലാം ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്റ്റൈലാണ്. ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്റ്റൈൽ മീൻസ് ലൈക്ക് മോഡുലർ സ്റ്റൈലാണ്. ലൈക്ക് ഇത് പ്രിപ്പയർ ആവുന്ന സ്ഥലം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും, ഇത് പ്രിപ്പയർ ആവുന്ന സ്ഥലം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒவ்வொரு മോഡ്യൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ദേ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ദിസ് വൺ. ലുക്ക് ദ സെവറൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇത് ചിലപ്പം they may ask you actually, very important actually, the various stages of modular design process. I feel like this is an important question actually. So the stage one is we have to clarify the task. What does it mean? The function that is to be performed by each module is to be identified. Because of clarification venum, it should be identified and stated very clearly in this particular stage. Okay. So if the identification of the performance or else the job, identification of the job that this particular module should do, idana nammal avada cheynathu. So in fact the contribution of the module to the overall function must also be clarified. So ee module 1 inde role motta systemathile endana how this particular module 1 is going to play a role in that particular product. This also should be clear. So mottathile paranjale motta task inde clarity ivada varanam. Okay, second one is establishing functional structures. What does it mean? What is functional structure?
look, it is very important because of the functional structure. I mean, it is very important because it is essential in the development of the modular systems. Very essential in the development of the modular systems. It is the splitting up of the required overall function is step. We used to split up the required overall function into sub functions. So it's very important step. So, and keep it in mind, the reason for the splitting up the modules should be established here in this particular stage. So why we are doing that split up, adu ivada oru valliya question aanu, that will be answered on this particular stage, right? Third one is searching for solution principles and the concept variants. So in this stage, searching for solution principles and concept variants. So in this particular stage, the designers generally they look for solution variants. They call it as solution variants which are not affecting the basic working principle and basic design. Okay, so this is what they do in stage 3. In stage 4, this one, let me use this color. Stage 4 is selecting and evaluating. Adana meaning in the look in previous case, that is, let me, yeah, in previous, I hope you see this. In the previous stage, we are developing several concept variants actually. So this particular concepts or also concept variants which we have drafted in the previous stage will be evaluated and will be evaluated. Technically it will be argued, it will be evaluated and it will be technically verified, and finally the most interesting or also most feasible solution will be selected here. This particular step, stage 4. So stage 4 is also important. Stage 5 is preparing the design as well as the dimensionalized layouts. This one, preparing the design as well as the dimensionalized layout. ഞാനിത് പറയുന്നത് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം ആൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. Again and again ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So in the previous step, what we did is we selected a concept, right? We selected a concept by basic, I mean by evaluating its technical stuff, etc. And then now what we are going to do is the complete dimensions as well as the design dimension, I mean design dimensions as well as the layouts. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ already drawings ഒക്കെ കുറേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. So that will be prepared here. And the stage 6, I mean stage 5 will be followed by this one, that is production of the essential documents. This one, stage 6. Okay, in stage 6 we are I mean the production documents must be prepared in actually in a complete way, that it should be executed without any ambiguity. What does it mean? Adu namakku or complete picture kittanam athre ullu. And not only that, keep it in mind, there are something called ISO standards, etc. So actually while developing the dimensions or evaluating the technical schemes, we should not, I mean we should be very careful in not violating those standards and all, international standards, all those things and all. And also we will be using some softwares. Idella nammal already padichadana. We will be using some softwares or else some drawing softwares, to be very specific, to draw the exact actually documents that are needed for understanding for the implementation of the particular design. So in the previous 20 minutes, whatever we have discussed will be summarized here as advantages of modular design. നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം, it can like once or idea നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That's the reason it can reach the market very faster. Why? Because entire team will be divided into so many groups and each groups will be assigned some modules. I mean group 1 will get module 1, group 2 will get module 2, something like that. So parallelly those works can be functioned.
So project time can be dramatically shortened if fabrication, ഇപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മൈൻഡിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. കണ്ടോ, സിവിൽ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. സോ മോസ്റ്റ്ലി the civil as well as all other facilities will be completed before any kind of process or system work can even begin. So what is the advantage? I mean, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഒന്നും ജോബൊന്നും നടക്കില്ല. Like വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം, I mean whatever we have to design, whatever we have to manufacture, that will be done in separate places, and finally it will be brought there into the area where it has to be constructed, and it will be assembled very easily, right? Next point is the startup time is also minimized since the systems can be fully assembled and tested even before they ship. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഒവ്വൊരു മോഡലും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ടൈം. അവിടെ പോയതും ഞാൻ ആൾറെഡി ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തു, പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ. അവിടെ പോയതും ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലോട്ട് പോയതും you can just do the plug and play. Look, construction site means it need not be a civil thing actually. It can be manufacturing of any products or any electrical devices, whatever it is, right? So whether delays are eliminated during the process system development since the kits are assembled indoors. Easier നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Then reduced cost. How it will reduce cost? ഞാൻ ആൾറെഡി നമ്മൾ പോയിന്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Look, as it has been divided into small groups, and every groups are playing simultaneously, very sure that it is going to use very shorter time, and we are going, I mean since we have already planned clearly, efficiently we will be using the materials, and also actually നമുക്ക് ഒരു വലിയ ടീമിനെ കാട്ടിലും ലൈക്ക് ഒരു ആറ്റം പോലത്തെ നമ്മൾ, ആറ്റം മീൻസ് ലൈക്ക് ന്യൂക്ലിയർ പോലെ ഒരു ടീം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ ക്രൂനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലൈക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ടീമിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കാട്ടിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ടീമിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവുമാണ്, ആൻഡ് ലൈക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഇത് ഈ മോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തിലാണ്. So this is not going to affect the real operation which is being happening on the assembling site. ഇത് ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇതും സെയിം കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി. സിൻസ് ഒരു സ്മോൾ ടീം ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ വൺ പർട്ടിക്കുലർ മോഡ്യൂൾ ഇൻഡോർ, so they will be most probably they will be having an efficient system for checking the safety also. So that means finally assemble ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൽ പ്രശ്നം വരാതെ അവർ നോക്കിക്കോളും. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് fewer resource requirements. Here also you see construction സൈറ്റിലും we require only smaller field crews. എല്ലാം സെയിം ഇതാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ, ഇത് വായിച്ചാൽ മതി, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മീനിങ് കിട്ടും. So here also they need to find the process system, assembly and fabrication techniques. അത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ പ്ലാനും ആൾറെഡി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഫൈനൽ ലൈക്ക് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഷോപ്പിൽ തന്നെ അത് പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഫൈനലി അസംബ്ലിങ് സൈഡിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല. അതാണ് അവർ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ലൈക്ക് ഈ ഫൈനൽ അസംബ്ലിങ് സമയത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസും റിക്വയർ ആവില്ല, ബിക്കോസ് നമുക്ക് എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം മാത്രം എടുത്ത് വന്നാൽ മതിയല്ലോ, അതും ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് ദെൻ the modular designs aim to best utilize the space layout, as I said earlier, and the existing plan conditions to plan for the implementation of a new system. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ stacking modular kits may save space where a traditional layout would not be able to support such a vertical layout. Okay, and then higher quality assembly as well as fabrication. Look, everything is discussing the same thing. ഞാൻ ജനറലായിട്ട് മൊത്ത കാര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി. സോ as I said, it's a nuclear team. So actually superior working conditions. Nuclear team means superior working conditions. As the team goes bigger, then the monitoring as well as the quality evaluation will be going down. So ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇല്ല. So that's the reason the welding, fitting, fabrication എല്ലാം ideal condition, because ഇൻഡോറിലല്ലേ നടക്കുന്നത്. ഇൻഡോറിൽ അണ്ടർ സൂപ്പർവിസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. പുറത്ത്
ഫൈനലി ഒരു ഹലബല ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം അവിടെ ലൈക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ആയതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാന്റുകളിൽ ക്ലിയർ സൂപ്പർവിഷനിൽ നടക്കാം. ഐ മീൻ എല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ ബി പെർഫോംഡ് ആക്ച്വലി. So highly trained as well as experienced assembly as well as fabrication techniques are already employed by the modular system provider, ensuring consistent work and worker availability. One more advantage which I observed is, look, module 1 to module 6 in vecho ipo inga 6 module undu. Each and every single module can be given a separate tender, so that a separate team, that means what, best of best team will be available for you every single time. In case if you are not satisfied with the module 1, very sure that you can dissolve this particular team and you can form one more team. മൊത്തത്തിനും ബാധിക്കില്ല. മനസ്സിലായി? അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. Look, the biggest significance of having the life cycle approach is that we are bothered about the environment and the society on every single flow of that particular work chain. നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു മോഡ്യൂൾ വൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു മോഡേൺ അപ്രോച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒവ്വൊരു സെക്ഷനും ലൈക്ക് ഡിവൈഡ് ആയതുകൊണ്ട്, സോ മോണിറ്ററിങ് ഓർ ക്യാരിങ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ, മോണിറ്ററിങ് ഓർ ക്യാരിങ് ദ എൻവയറമെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സൊസൈറ്റി because of the outlet means waste nu para, outlet of this individual plants can be increased. Manasalayo, as it has been mentioned here, everyone in the whole chain of the product life cycle, they have the responsibility for taking care of environment and society. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ആണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ടീം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ലേബർ, എനർജി മെറ്റീരിയൽസ്, വാട്ട് ആർ ദ എനർജി മെറ്റീരിയൽസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു യൂസ്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എമിഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ്, വെദർ ഐ ഹാവ് ടു ഡിസമിനേറ്റ് or else disintegrate or else I have to outlet. നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഓറല്ലോ, ലൈക്ക് തമിഴിൽ കഴിവെന്ന് പറയും, മലയാളത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ലാൻഡിൽ നമ്മൾ വിടുന്നതാണോ, വാട്ടറിലാണോ, എയർ ആണോ, ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So again, labor, energy materials, ഇവിടെ നോക്ക്, raw materials, extraction, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, again product manufacturer, emissions to land ആണോ വാട്ടർ ആണോ. സോ ഒവ്വൊരു സെക്ഷനിലും this can be easily planned. So ultimately what I am trying to say is, we can care the environment as well as society, since every single plant has been disassembled. സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആക്ച്വലി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് വിൽ ബി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്ഡ്, സോ ദാറ്റ് ദ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് വിൽ ബി വെരി ഹയർ. വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ബെറ്റർ സൊസൈറ്റി. സോ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയാമല്ലോ, മൊത്തം ലൈഫ് സൈക്കിൾ, ലൈക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്, എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ആ എൻഡ് യൂസർ ഒരു 10 വർഷം യൂസായി. മൊബൈൽ ഫോൺ അത് ഒരു ഭയങ്കര എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ 10 വർഷം യൂസായി. മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എവിടെയാണ് കളയണത്? ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ in India, it's like growing forever actually. Electronic waste, medical waste. Okay, so after 10 years or 15 years, what this particular, where this particular product will be eliminated. So these are all the things that actually contributes to the headache of this particular thing. So in life cycle, we have the advantage of overseeing or having a bird's eye view of the entire problem. Okay, so that means we can prepare ourselves for a tomorrow, for a better tomorrow. So ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്രോച്ചിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ്സിനും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, എൻഡ് യൂസേഴ്സിനും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദേ ഹാവ്? Very sure they can improve the image as well as brand value for in the face of the end users, small scale suppliers as well as producers. അവരുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉറപ്പായിട്ട് കൂടും. And also they can contribute
they can contribute significantly to the cleaner process as well as the product options. And very sure their idea will be in a sustainable direction. And also ഇവിടെ വേറൊരു ഇത് important point, hazards, ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ hazards ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പറ്റും. Okay, that we call it as quality management. Quality management. What are right? അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉറപ്പായിട്ട് കൂടും. ലൈക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ പ്ലേയിങ് ദ റോൾ ഇൻ സേവിങ് ദ എൻവയറമെന്റ്, ലൈക്ക് അവർ ലൈക്ക് ഓക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് പിന്നെ സേഫ്റ്റി റിസ്ക് ഒക്കെ അവർ ലൈക്ക് they are actually looking into. So these kind of aspects can bring a significant respect to the particular industry. അതുകൊണ്ട്, and then one more thing is government very sure for this kind of industries will give lot of benefits. I mean financial benefits as well, right? അവർക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ഒരു പ്രൈസും പോലെ ലൈക്ക് ഒരു റിഡക്ഷൻ ഇൻ ടാക്സ്, some other benefits they will be very sure they will be giving. So government in the benefit എന്ന് വെച്ചാൽ global responsibility, it shows the global responsibility. For example, നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രേസിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ആൾമോസ്റ്റ് ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ് വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രേസിൽ, ഐ ബിലീവ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആമസോൺ കാട്ടിൽ ലൈക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ ലൈക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. I hope you remember that actually entire governments, lot of governments were against, even Australia, most of the governments were agitated by the Brazil approach. So ഗവൺമെന്റിന് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ഉറപ്പായിട്ട് നോംസ് ഒക്കെ തരും, ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ നോംസ് ഒക്കെ they will be devising, right? And whoever obliges this particular norms, the government devised norms properly, they will be properly rewarded. That is there. And so this can secure as well as strengthen the position of the industry as well as service sectors in regional as well as global markets. ഇതിന് അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, എൻവയറമെന്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ദ advantage of, for the on the government side. So for a consumer, how this particular life cycle approach will help? So in the side of the consumer, they will be having a good information which particular product I have to purchase, it can help them as a guide actually, so that it can increase stakeholding. Stakeholding means നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മളുടെ participation in building the company, thereby building the nation. Okay, so it can increase the participation of the stakeholder dialogue because we have the say now. Okay, and public involvement with industries and government. So that means what? Local agenda from local agenda means നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു agenda that reaches the society and eventually it turns to the nation as well as international strategies, but ultimately we are aiming for a sustainable development that will grow on its own. So what I am trying to say is like ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഉറപ്പായിട്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറയണ്ട, ഉറപ്പായിട്ട് അവർക്ക് എഡ്ജ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ദേ ഡിവൈസ് ദ പ്ലാൻ, ആക്ച്വലി ദേ ഡിവൈസ് ദ നോംസ്. Ultimately these two, the industrialists as well as government, they target the society actually for the benefit of the society or else the safety of the society. And one more important thing is it can not only help the industrialists as well as the government, but also for the actually consumers, because ultimately consumer is the king and they have a definite edge over deciding which particular product we have to purchase. They are the kingmakers actually. They will decide which particular product is best for the society as well as actually for the environment, all those things and all. So finally, so they play like a
stakeholder. മനസ്സിലായോ? ഇത് ഒരു ഹിഡൻ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് actually the industry, I mean they can, I mean the public people, I mean the consumers can have a clear control over the industries as well as government, thereby ലോക്കലിൽ സാധാരണ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ വരെ ഉണ്ടാവും. thereby it can lead to a sustainable development. Thank you very much.